Tief durchatmen. Plötzlich durchbricht ein dröhnendes Gebrüll den Lärm der Menge. Die Bannern der Adligen flattern und fallen zu Boden. Ein riesiger Schatten verschluckt das Sonnenlicht um dich herum. Asinosa erscheint. Dir wird die gewaltige Größe von Asinosa bewusst. Sie ist wach. Ein Adliger schreit auf. Asinosa steht dir stumm gegenüber. Langsam öffnet sie ihre Augen und blickt dich kalt an. Konzentrieren und wachsam bleiben. Mit einem überraschenden Schwanzschlag zerschmettert die Löwin die Steinsäule. Du rollst zur Seite und entkommst den herumfliegenden Trümmern nur knapp. Ein kalter Schauer bahnt sich durch den Riss in deinen linken Schulterlappen. Eine defensive Haltung einnehmen. Die Schreie von der Tribüne werden schnell vom Brüllen der Löwin übertönt. Eine Welle aus Lärm und Staub rauscht an deinen Ohren vorbei. Du schmeckst Blut auf deinen Lippen und deiner Zunge. Den Schmerz ignorieren und die Wunde später versorgen. Ihr zweiter Angriff kommt ohne Vorwarnung. Du hast kaum Zeit zu reagieren, bevor dein Schwert sich gegen ihre herabfallenden Pfoten erhebt. Dich an einen früheren Kampf erinnern. Du hältst Asinosas heftigen Angriff stand. In dem Moment, in dem sie sich zurückzieht, ergreifst du die Gelegenheit und stößt deine Klinge in den uralten... Warte mal, was passiert hier denn? Oh, ich habe komplett das Was? Wow. Du hältst Asinosas heftigen Angriff stand. In dem Moment, in dem sie sich zurückzieht, ergreifst du die Gelegenheit und stößt deine Klinge in den uralten Riss in ihrem rechten Vorderbein. Goldenes Blut ergießt sich über die Arena. Deine Atmung stabilisieren. Asinosa stoppt ihren Angriff und ihre Mähne streift dein blutverschmiertes Gesicht, bevor sie den Kopf senkt. Die Arena bebt vor Applaus. Du hörst, wie die Menge deinen Namen singt. Ich habe die Anerkennung der Löwin gewonnen. Die Stimmen, sie sind dem Jubel lauschen. Ist ja beides Jubel lauschen, okay. Hä, wir haben komplett vollgekriegt. Hä? Manchmal verstehe ich es nicht. O weise und edle Asinosa, starke Beschützerin von Septimon, verleih ihr die Krone der Tapferkeit und der Stärke. Die Stufen hinter Asinosa aufsteigen. Wenn die Jubelrufe die Erde erschüttern, sehen wir das Feuer der Menschheit über Septimon lodern. Beifallsstürme über Beifallsstürme. Die Septimoner bejubeln mich, während ich voranschreite. O Sonne und Mond, werde Zeuge dieser außergewöhnlichen Leistung. Werde Zeugen ihrer monumentalen Hingabe gegenüber Septimon. Einen weiteren Schritt nach vorne treten. Als die Plattform nach oben fährt, wird dir klar, dass du dir mit der Anerkennung von Asinosa ein wahres Privileg verdient hast. Alle verbeugen sich vor mir. Du wirst ohne große Ärger zum Champion gekrönt. Dennoch hast du bereits unzählige Gladiatoren mit deiner Stärke besiegt. Unter den Augen aller verneigten sich nun der Ruhm zu deinen Füßen. Das Schwert heben. Endlich stehst du auf dem Gipfel der Champion. Erst jetzt, da das Feuer der Schlacht in deinen Adern abgekühlt ist, erheben deine Wunden ihre Stimme zum Protest. Muss ich was drücken? Du hast die marode Ordnung mit Stärke erschüttert und durch deine Stärke wirst du neue Regeln schaffeln. Du sollst die Tapferkeit der Gladiatoren auf dem gerechten Weg zeigen. Du wirst es nicht zulassen, dass noch ein mehr zerbrechliches Leben vor dem Tod zittern muss. Du wirst dafür sorgen, dass die Tragödie in deiner Heimat für immer überwunden wird. Doch, sollten diese neuen, durch Macht geschaffenen Regeln ihren Fundament verlieren, werden sie dann nicht fallen? Ein kaltes Flüstern von Unbehagen macht sich in deiner Brust breit. Nun denn, keine Zeit für sinnloses Grübeln. Von diesem Tag an werden dein Schwert, deine Ehre und dein Leben Septimon dienen. Großpuppe. Großlange Geschichte. Merely the rough shape of a short epic. This is all I can offer about the Airfor. Kein Problem, reicht auch. Now, as a listener, what do you make of my narration? Es hat mir gefallen. I appreciate your kind words, my generous listener. I am only a humble wordsmith, spinning verses and rhymes. The essence of poetry is granted by those who dare defy their fate. But there is one thing I must confess.
through my words, your knowledge of the Ephor is partial, at best. Poetry can only offer a glimpse of the true story, the reality of people, events, and things slips beyond the grasp of words. I do not belong in the pages of the epic, so I remain confined to the observer's gaze. I can imagine events and emotions unfold, but I cannot truly recreate them. Here's some advice for you, though I hesitate to call it such. If you want the truth of a story, step into it. Become part of it. The opportunity stands before you now. As I've said, the tale between you and Augusta, the hero of Septimont, is only now turning its next page. Du scheinst genau zu wissen, was ich vorhabe. It's not difficult to see. Fate flows like the stars, tracing their course. Your destination is written in the steps you take. The rain is passing. I hear it ceasing its symphony upon the earth. It is time for farewells. Before I leave, may I ask you one last question? What is it that has lifted Augusta to the seat of power? Well, I'd say strength. Let's be real. There's no way Augusta could have passed those trials without strength. Rover, what do you think? Es war ihre unerschütterliche Entschlossenheit. You needn't rush to answer now. Keep it in mind as you continue your journey. When the final chapter is written, the answer will reveal itself. Farewell, my friend. Our paths crossed by fate and by chance. Soon, after this brief encounter, everything about me will be gone with the wind. But you, your epic continues. Am Tag zuvor. Your Excellency, you have indulged her too much. As the priestess, Iuno is far too unruly in both action and word. It's a disgrace to her title. Indeed. She entered the palace unannounced, uninvited, and with no decorum. A blatant affront to the authority of the palace. Same as always. Senators, all she crossed was a doorway. One too insignificant to carry the weight of our authority, or defend anyone's fragile pride. Let us not forget, it is not the walls of Capitolini Hill that command fear. It is my will, my sword, and our relentless conquest. I know your fear. You fear a priestess's voice drowning yours, and a rebel challenging the Senate's rulers. But listen well. Power does not bow to sycophants, cowering behind their traditions. If you seek power, then step from the shadows. Face me, and prove yourself worthy.
Took you long enough, Augusta. Handling the senators takes time. You know that. Well, to keep our esteemed priestess from waiting, maybe next time I'll just leave them to their own devices. I'll make sure they record every detail of your feat and relay it word for word to Grandmother Lilibet. Priestess Iuno, unruly behavior, left Tetragon Temple without permission and trespassed into the Ephor's palace. I wonder, who will lose it first? Lilibet or you? Let those old foxes report me all they want. If they step into the tetragon left foot first, I'll shoot the left. Right foot first, I'll shoot the right. Hey, I'm with you on that one. The Senate should be reminded now and then that the Tetragon's kindness is not a reason to take Priestess Iuno lightly. Why didn't you wait there? I had everything handled. We depart for the hunting ground tonight. If anything changed, you could have reached me by my terminal. You didn't need to come all the way here. I want you free of duty until that day arrives. You're overthinking it, Augusta. I'm here to see that person. Grandmother Lilibet said her fate is one of unknowable void. Sounds intriguing enough to make time for. So that's it? Too bad. The ship from Laguna won't dock until tomorrow morning, and we'll be gone by then. Ugh, what a hassle. Patience, you know. The warrior has accepted the invitation. So, you'll have plenty of time to meet during the hunt. Is there something else you want to say? I read Grandma Lilibet's book of prophecies. The hunt and our plan, neither end well. Are you sure we should go through with this? Risk does not trouble me. Peril simply requires greater strength. But really, when did you start caring about the temple's traditions? O ye faithless of Septimont, the divinity is enraged. Should your ruler defy their will again, doom shall be your fate. Lately, I've been hearing murmurs from the nobles again about the ancient prophecy from Ragusa. I will admit, those words once carried weight. But when our ancestors crossed the waters and climbed these hills, Ragusa's divinity didn't get a seat on the ship. And the priestesses all said the prophecy was incomplete. Only the hero of heroes, wielding extraordinary power, risen from the dark tides, shall bring eternity to Septimont. Then shall the waters quiet, the tempest still, and glory return with the blood of the old king. Do not forget, this is the other half of the prophecy. Fabius, Attilius, Valeria, one after another, these heroes have saved Septimont from the brink of ruin. As long as a hero stands, no disaster can break this eternal city. What if this time is different? What if ruin is our fate? Then I will sever that fate with my blade. What's so amusing? So, the fearless priestess Iuno can be frightened after all. But it's fine. If you're afraid, don't push yourself.
I can handle this alone. Most revered priestess, wait for me in the temple. I shall return victorious. Frightened. Me? If anything, it's you, trying to shut me out and face it alone. Fine. Go ahead. You'll come back to me sooner or later. That I can't deny. I knew it. So you do need me for this hunt. Thank you. You know. Why are you saying this? The storm is coming. Come, you know my friend. The best way to greet a storm is to walk straight into it. Oh mein Gott. Wenn man immer so ewig lange in einem gefangen ist. Wir wurden jetzt echt lange schon wieder gefangen in der Story. Aber es scheint jetzt wieder komplett abgeschlossen zu sein. Ich sammle erstmal kurz hier ein paar Dinge ein. Auch nicht wundern, ich werde die Folge schneiden in 2 Hälften. Das ist schon wieder so abnormal lang geworden. Das ist mir dann langweilig. Nein. War ja schon ganz interessant. Aber ich glaube, wir haben die Hauptstory schon wieder durch. Es ist schon wieder durch. Ja, das war's. Aber das mit dem Vorlesen war halt so in Ordnung, aber so an sich war es dann doch ganz... Boah, warte, wie viel wir mittlerweile schon wieder haben. Das war mal leer. Es war halt, wie gesagt, in Ordnung, aber muss nicht. Muss nicht. War lang. War lang und schmerzvoll. Ja. Ja, wir waren ja einfach nur gefangen im Lesen und Zuhören. So, das ist... Kann man machen. Ich hätte mir ja viel lieber so die Geschichte von Augusta so als Video gewünscht. Aber das bedeutet natürlich viel mehr Arbeit, als einfach mal so ein bisschen vorlesen oder programmieren. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas... Kriegen wir was geschenkt? Also das ist... Da kriege ich eine Krise. Oh, fuck, ich habe das schon wieder vergessen. Ich vergesse immer wieder, dass ich das ja eigentlich machen will. Jetzt habe ich das... Wie viele Tage habe ich noch? Ich müsste jetzt... ich vergesse das immer wieder. Und das ist die Hölle. Das wollte ich im Livestream machen, aber das war die Hölle. Das ist ja nur lesen. Also wirklich nur lesen. Das war ich nicht. Das muss ich auch mal machen. Ja. Aber machen wir zum Abschluss... Nee, machen wir nicht. Da muss ich jetzt schon wieder porten. Okay. Deswegen nicht wundern, dass es in der letzten Folge keinen Abschied gab und in dieser Folge keine Begrüßung. Ich schneide den Kappes jetzt einfach. Und dann ist gut. Weil das schon wieder so enorm lang war. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ich will am liebsten nicht mehr. Also, jetzt gerade, ich will mich am liebsten nur hinlegen und ein bisschen weinen. Es war so viel zu lesen. Aber es war trotzdem eine sehr interessante Geschichte. Und was ich vorhin auch sagen wollte, als er gefragt hat, was wir über sie denken, wie man ans Ziel kommt, ist ja eigentlich eindeutig. Ja, Macht ist auch wichtig, aber andererseits hat sie so viel Güte und Herz gezeigt, dass sie Respekt bekommen hat. So, man nicht immer alles töten und vernichten, man muss auch mal sein Gehirn einschalten. Und bis dahin würde ich sagen, bewerten, kommentieren würde mich wahnsinnig freuen, hilft ungemein. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Wuwa. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!